Hello friends. Today we are going to start a new spoken English course for you. අද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමු යනුවෙන් spoken English පාඨමාලාවක් ඔබ වෙනුවෙන් ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම්. පළමුවෙන්ම මේ පාඨමාලාව පැවැත්වෙන ආකාරය ගැන අපි දැනුවත් වෙමු. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමු. පාඩම 1. ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබුණත් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට ඔබට නොහැකිද? ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා, ග්‍රැමර් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඒ උනට කතා කරගන්න බෑ. හොඳ පුහුණුවක් නොමැතිකම නිසා. අන්න එයාට මේක හොඳම විසඳුමක් වේවි. මේ පාඩම් මාලාව ඔබට නොමිලේ තමයි ලැබෙන්නේ. මාස 3ක් ඔයගොල්ලන්ට සෑම ඉරිදාම අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නයි සූදානම්. ඒතකොට මාස 3කට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් 12ක් පමණ ලැබෙනවා. ඒව දිගටම පුහුණු වීම කළ යුතුයි. දිනපතා මෙන් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු. අපි දිනකට ප්‍රශ්න 10ක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවට පිළිතුරු 10කුත් දෙනවා. මේ ප්‍රශ්න හොඳට හඬ නගලා ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ, පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපිට එක දවසකින් බෑ. එක දවසින් දෙකකින් බෑ. අපි හොඳට කටහුරු කරගන්න ඕනේ. නිතර කතා කරන්න ඕනේ. එවිට තමයි අපිට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පාඩම් හොඳට ඔබේ කටහුරු වෙන තෙක් හොඳින් කියවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ වචන නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. වැරදියට උච්චාරණය කළොත් අපි දිගටම මේ විදිහටයි පුරුදු වෙන්නේ. නිසා නිවැරදි උච්චාරණය තාම වැදගත් වෙනවා. මේ අද ඉදිරිපත් කරන පළවෙනි පාඩම හොඳින් කියවන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ තමයි දෙවෙනි පාඩමට යන්න ඕන. දෙවෙනි පාඩම හොඳින්ම පුහුණු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි පාඩමත් නැවත කියනවා, ආයේ දෙවෙනි පාඩමත් කරනවා. ඒ විදිහට මේ පාඩම් 12ම ඔබ පුහුණු විය යුතුයි. දෙවෙනි පාඩම කියවලා ආයේ පළවෙනි පාඩමත් පුළුවන්ද කියලා බලන්න අවශ්‍යයි. මේ ආකාරයට මාස 3ක් අපිට එක දවසකින් දෙකකින් බෑ, මාස 3ක් පමණ කාලයක් ඉතාම හොඳට මේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පුහුණු වෙන්න ඕන. මේවා පුහුණු වෙන අතරතුරේදී ඔබට පුළුවන් මේ channel එක Lanit Edu කියන YouTube channel එකේ තියෙනවා පාඩම් විශාල ගානක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔබ නොදන්නා පාඩම් නැවත ඒව බලන්න පුළුවන්. නම් ලිවීම. ඔබට ඉංග්‍රීසි වලින් නම් ලියන්න බැයි නම් ඒකට තියෙනවා වීඩියෝස් 3ක් පමණ තියෙනවා. ඒවෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි නම් ලිවීම ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් ඒව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tenses කාල පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්නම් ඒවට මේ channel එකේ ඔබට පාඩම් තියෙනවා. ඒවත් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. මාස 3ක් මේ පාඩම් නරඹලා ඔබට පුළුවන් ඊළඟ මාස 3 දෙන පාඩම් පටන් ගන්න. ඔබට ජය නියතයි. අපි එනම් පාඩමට යමු. Lesson 1. Getting to know each other. එකිනෙකා හඳුනා ගැනීම තමයි අපේ පාඩම. Okay. What's your name? නිවැරදි උච්චාරණය කරන්න. What's your name? මොකක්ද ඔයාගේ නම? අපි අහන්නේ කොහමද? What's කියලා මෙතන දෙනවා. What's කියන්නේ what is කියන එක. What is කියන එක කෙටි කරලා What's your name? My name's Gunasinghe.
my names name is කියන එක කෙටි කරලා තමයි අපි කතා කරන්නේ names my name's Gunasinghe මගේ නම ගුණසිංහ my name's Gunasinghe where do you live where do you live ඔයා කොහෙද ඔයා වාසය කරන්නේ ඔයා ඉන්නේ කොහෙද I live in කාවත් I live in කාවත් ඔබේ ගමේ නම කියන්නයි තියෙන්නේ මම වාසය කරන්නේ කාවත් එක තවත් විදිහකට අපිට අහන්න පුළුවන් where are you from where are you from ඔයා කොහෙද ඉන්නේ ඔයා කොහින්දද එන්නේ I'm from I am කියන එක කෙටි කරලා තියෙනවා I'm from රත්නපුර I'm from Colombo මම ඉන්නේ කොළඹ How old are you How old are you ඔයාගේ වයස කීයද I'm 20 years old I'm 30 years old වයස යොදන්නයි තියෙන්නේ I am කියන එක කෙටි කරලා I'm කියලා ඔයාගේ වයස කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින් I'm 40 years old like that මට අවුරුදු 25යි විදිහට කියන්න Do you have brothers and sisters Do you have brothers and sisters ඔයාට ඉන්නවද සහෝදර සහෝදරියෝ Yes I have a sister Yes I have a sister ඔව් මට ඉන්නවා සහෝදරියක් What's her name what is කියන එක තමයි කෙටි කරලා what's her ඇගේ මොකක්ද ඇගේ නම What's her name Her name is Asha. මොන හරි නමක් යොදන්නයි තියෙන්නේ. ඇගේ නම යාළුවා සිස්ටර්ගේ නම කියන්නයි තියෙන්නේ. Do you have a smartphone? Do you have ඔයාට තියෙනවද smartphone එක? Do you have a smartphone? Do you have කියලා අපි අහන්නේ තියෙනවද කියලා අපිට පුළුවන් have you got කියලා අහන්න. Do you have? Yes I have a smartphone. I have මට තියෙනවා. Yes I have a smartphone. Do you like online learning? Do you like online learning? ඔයා online ඉගෙන ගන්න කැමතිද? Yes, I like it a lot. I like මං කැමති. It. A lot. ගොඩාක්. Who's your best friend? Who's your best friend? කවුද? Who's කියන්නේ who is කියන එක කෙටි කරලා. Who's your best friend? Who's your best friend? කවුද ඔයාගේ හොඳම යාළුවා? My best friend is කියලා යාළුවගේ නම කියන්න තියෙනවා. My best friend is මගේ හොඳම යාළුවා. යාළුවගේ නම කියන්න. What's your ambition? What's කියන්නේ what is කියන එක කෙටි කරලා. What's your ambition? මොකක්ද ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව? What's your ambition? My ambition is to be a doctor. My ambition is to be an engineer. කවුද අනාගතයේදී වෙන්න යන්නේ කියලා ආට කියන්නයි තියෙන්නේ. My ambition. Okay, right. Like that we can, there are 10 questions. ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා and there are 10 answers. We have to practice it. Okay, shall we? Right?
ඔන්න එහෙනම් අපි practice වෙන්නයි යන්නේ. I'll ask question. You have to answer. මම ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයාට ඒවට answers දෙන්නයි තියෙන්නේ. Okay. Okay, first question. What's your name? What's your name? Okay, second question. Where do you live? Where do you live? Okay, next question. Where are you from? Okay, you answer. Next question. How old are you? How old are you? Okay. Question number 5. Do you have brothers and sisters? Question number 6. What's her name? What's her name? Question number 7. Do you have a smartphone? Question number 8. Do you like online learning? Question number 9. Who's your best friend? Question number 10. What's your ambition? What's your ambition? Okay, good. Good. Okay, let's practice again. Now you ask question. ඔන්න ප්‍රශ්න අහනවා. Okay, you ask the question. My name's Gunasinghe. Okay, ask the question.
I live in Kahawat. I am from Kahawat. I am 45 years old. Yes, I have a sister. Her name is Pushpa. Yes, I have a smartphone. Yes, I like it a lot. My best friend is Aruna. My ambition is to be a teacher. මං හිතන්නේ ඔයා මේක හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඇති කියලා. මේක දෙතුන් සැරයක් මේ විදියට පුහුණු කරන්න. ප්‍රශ්න අහනවා, උත්තර දෙනවා. ඔයා තනියනොත් එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න, පිළිතුරු දෙන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. right? එහෙනම් මේ හොඳින් පුහුණු වෙලා ඊළඟ වීඩියෝ බලන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න. Thank you for watching.